ఓకే, మనం ఇక్కడ గుడ్ మార్నింగ్. మనం ఎక్కడ వరకు మాట్లాడుకున్నాం? ఫస్ట్ అన్బయాస్డ్నెస్ అయిపోయింది. అన్బయాస్డ్నెస్ అంటే ఏం చేయాలి? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది స్టాటిస్టిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పారామీటర్. ఓకేనా? పారామీటర్ అయితే అప్పుడు దెన్ స్టాటిస్టిక్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఒకవేళ కన్సిస్టెన్సీ కూడా అయిపోయింది కదా. కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏం చెప్పినాం? కన్సిస్టెన్సీ అంటే వేరియన్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వేరియన్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత n tends to ఇన్ఫినిటీ అప్లై చేయాలి. n tends to ఇన్ఫినిటీ అప్లై చేస్తే ఆన్సర్ అనేది ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ అనేది 1 కి ఈక్వల్ అయితే, ప్రాబబిలిటీ టెన్స్ టు 1 అయితే అప్పుడు దెన్ ఎస్టిమేటర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ కూడా మాట్లాడుకున్నాం. ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏం చెప్పినాం? స్టాటిస్టిక్ 1 ఉంటది, స్టాటిస్టిక్ 2 ఉంటది. ఓకేనా? ఈ రెండు స్టాటిస్టిక్స్ యొక్క వేరియన్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వేరియన్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏదైతే లెస్సర్ వాల్యూ ఉంటుందో, విచ్ వన్ ఈస్ లెస్సర్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్. ఓకేనా? హియర్ T1 is lesser, T1 statistic is lesser value, then we say that T1 is most efficient estimator compared to T2. ఓకేనా? ఇక్కడ ఉంది కదా T1 ఇది ఎఫిషియన్సీ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ T2. ఓకేనా? ఇది ఎఫిషియన్సీ వాల్యూ. ఇవాళ దేని గురించి మాట్లాడదామంటే సఫిషియంట్ కండిషన్ గురించి మాట్లాడదాం. సఫిషియంట్ కండిషన్ అంటే ఏంటంటే, ఇక్కడ ఫస్ట్ సఫిషియంట్ కంటే ముందు మినిమం వేరియన్స్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్. ఇఫ్ ఏ స్టాటిస్టిక్ Tn of x is equal to Tn of x1 plus x1 x2 up to xn based on the sample of size n such that ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం సాటిస్ఫై చేయాలి? మినిమం అండ్ వేరియన్స్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ అని చెప్పాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్ Tn of x is a unbiased estimator. Tn of x is unbiased estimator means the expectation of Tn of x is equal to parameter value theta ki equal అవ్వాలి. ఓకేనా? This is then Tn of x is called as unbiased estimator of theta. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ ఏం సాటిస్ఫై చేయాలి? ఇఫ్ it has the smallest variance among the class of unbiased estimates, then Tn of is called as minimum variance unbiased estimator for theta. ఓకేనా? ఆ ఇచ్చిన Tn of x అనేది అన్బయాస్డ్నెస్ కావాలి, అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ కావాలి, అండ్ లెస్సర్ వాల్యూ అయి ఉండాలి. ఓకేనా? Tn of x అనేది ఇంకొక ఏదైతే మనం అజూమ్డ్ Tn of x ఉంటుందో దానికంటే లెస్సర్ వాల్యూ అయి ఉండాలి. ఓకేనా? అంటే ఇది ఎఫిషియన్సీ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి, as well as unbiased estimator condition కూడా satisfy. Then Tn of x is called as minimum variance unbiased estimator, MVUE. ఓకేనా? ఓకే, ఇది అన్బయాస్డ్నెస్ మీద. దీని మీద మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు, జస్ట్ డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ సఫిషియన్సీ అంటే అర్థం ఏంటంటే if Tn of x is called as statistic or sample value. ఓకేనా? is an estimator of parameter theta based on a sample of x1 x2 up to so on xn of a sample size n from the population with probability density function or probability mass function. Pmf is called as probability mass function or ఏదన్నా ఒక కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి. such that the conditional probability of x1 x2 up to so on xn given Tn of x is independent of theta, then Tn of x is sufficient estimator of theta. ఇదంతా అవసరం లేదు మనకు, జస్ట్ డెఫినేషన్. మనకు ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. డైరెక్ట్ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్తామంటే మీకు అర్థమైపోద్ది. ఈ కండిషన్ ని నేమ్ ఏమంటారు? సఫిషియంట్ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేయాలంటే అది నేమన్ పియర్సన్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ థీరం, NFFT థీరం ని సాటిస్ఫై చేస్తే అది సఫిషియన్సీ ఎస్టిమేటర్ అయినట్టు. NFFT ఏం చెప్తుంది అంటే Tn of x is a sufficient estimator of theta, then joint to probability density function and joint to probability mass function, say L. ఓకేనా? Here L is equal to h of x into
g theta of tn of x. Here h of x అంటే ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ పారామీటర్. ఓకేనా, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ పారామీటర్ ఏదైతే మనకు అందులో ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో పారామీటర్ వాల్యూస్. ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే b of n, p మీన్స్ x follows a b of n, p means binomial distribution n observations success p. ఓకేనా, ఇక్కడ here p is called as theta, p is called as parameter. ఓకేనా, పారామీటర్ అంటే ఈ పారామీటర్ వాల్యూస్ ఏదైతే లేని వాల్యూస్ ఉంటాయో ఎక్సెప్ట్ ది పారామీటర్ వాల్యూస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as h of x. ఓకేనా, పారామీటర్ వాల్యూ లేనిది ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో అది h of x అవుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ g theta of tn of x. g theta of tn of x అంటే ఈ పారామీటర్ have g theta of tn of x is a having parameter values. ఓకేనా, having parameter values. పారామీటర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయన్నిటి కూడా g theta of tn of x తో డినోట్ చేయాలి. పారామీటర్ వాల్యూస్ లేకపోతే h of x తో డినోట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటిదంటే ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ చదువు. ఇక్కడ కింద ఉంది కదా క్వశ్చన్ 1. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిపెండ్ అపాన్ సఫిషియంట్ ఎస్టిమేషన్. ఓకేనా, ఫైండ్ ది sufficient estimation for p in Bernoulli distribution. Okay, na Bernoulli distribution. Bernoulli distribution x follows b of 1 comma p and pmf and pmf and probability mass function of Bernoulli distribution is given by probability mass function of Bernoulli distribution and ikkada p of x is equal to p power x into q power 1 minus x. Okay na, ఈ సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ చేయాలంటే కొన్ని వాల్యూస్ గుర్తుండాలి. మనకు పిఎంఎఫ్ వాల్యూస్, పీడిఎఫ్ వాల్యూస్ గుర్తుంటేనే ఇవి చేయగలుగుతాం. ఒక్కసారి కొన్ని పిఎంఎఫ్ వాల్యూస్ మాట్లాడదాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకేనా, బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో పిఎంఎఫ్ వాల్యూ ఏంటంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్సిఎక్స్ పి పవర్ ఎక్స్. మీరు ఆల్రెడీ సెకండ్ సెమ్ లో నేర్చుకుని ఉంటారు వీటి గురించి. ఓకేనా, పి పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ క్యూ పవర్ n minus x. Okay, this is called as PMF of binomial distribution. నెక్స్ట్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి కూడా నేర్చుకుని ఉంటారు. దాన్ని గుర్తు లేకపోతే ఒకసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. ఓకేనా, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా, లాంబ్డా పవర్ ఎక్స్, ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకేనా, సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ పిఎంఎఫ్ వాల్యూ ఉండాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇంకేముంటాయి. నెక్స్ట్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే 1/σ√2π 1/σ ఇంటూ √2π ఇంటూ ఈ పవర్ 1/2 ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ పీడిఎఫ్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకేనా, పీడిఎఫ్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 1/σ√2π ఇంటూ ఈ పవర్ 1/2 ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఇంకొక డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూసి ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకేనా, ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క పిఎంఎఫ్ వాల్యూ ఏంటంటే థీటా ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ థీటా ఎక్స్. ఓకేనా, అప్పుడు మన క్వశ్చన్ లో ఓన్లీ బైనామియల్, బెర్నౌలీ అండ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాడు. మనమే పిఎంఎఫ్ రాయాలి, ప్రాసెస్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇవి ఇంపార్టెంట్ పిఎంఎఫ్ అండ్ పీడిఎఫ్ వాల్యూస్. ఓకేనా, ఇప్పుడు పిఎంఎఫ్ రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఎల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎల్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ x1 ఇంటూ పి ఆఫ్ x2 ఇంటూ అప్ టు సో ఆన్ పి ఆఫ్ xn. ఓకేనా, x1 ఒకసారి సబ్స్టిట్యూట్, ఈ పి ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఉంది కదా, ఇందులో x1 ఒకసారి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి అందులో ఎల్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఎల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ x1. పి ఆఫ్ x1 అంటే ఎక్స్ ప్లేస్ లో x1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. పి పవర్ x1 ఇంటూ క్యూ పవర్ 1 మైనస్ x1. నెక్స్ట్ పి ఆఫ్ x2 ఉంది అంటే ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, x2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా, పి పవర్ x2 ఇంటూ క్యూ పవర్ 1 మైనస్ x2. నెక్స్ట్ అప్ టు సో ఆన్ ఎక్కడ వరకు చేయాలి, అప్ టు సో ఆన్ క్యూ పి పవర్ xn వాల్యూస్. ఓకేనా, మనం ఏం చేయాలంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది n రాండమ్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది పిఎంఎఫ్ ఆఫ్ n రాండమ్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది అంటే వాటిలో x1 ఒకసారి, x2 ఒకసారి, x3 ఒకసారి, అప్ టు సో ఆన్ xn వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి అవన్నిటిని ప్రొడక్ట్ చేసి రాసుకోవాలి. ఓకేనా, xn.
ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎల్ వాల్యూ. ఓకే, ఇది మొత్తం వాల్యూ అనేది ఎల్ వాల్యూ. ఇప్పుడు సిమిలర్ టర్మ్స్ అన్ని కంబైన్ చేసి రాస్తుంది ఇక్కడ. పీ పవర్ x1, పీ పవర్ x2, పీ పవర్ xn ఉంది. అంటే బేసెస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు పవర్స్ యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా, బేసెస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు పవర్స్ యాడ్. పీ పవర్ x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ xn. ఇది బేసెస్ ఈక్వల్ పీ టర్మ్స్. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి, క్యూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా. క్యూ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ క్యూ పవర్ 1 మైనస్ x2 x1, క్యూ పవర్ 1 మైనస్ x2 అప్ టు సో ఆన్ క్యూ పవర్ 1 మైనస్ xn ఉంది కదా. ఇప్పుడు బేసెస్ ఈక్వల్ అంటే పవర్స్ యాడ్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు 1 మైనస్ x1 ప్లస్ 1 మైనస్ x2 ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ 1 మైనస్ xn. ఓకేనా, 1 మైనస్ xn. నెక్స్ట్ a random variable having the plus sign, we can use summation symbol. ఓకేనా, సమ్ ఈ ప్లస్ సైన్ ఉంటే ఏం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, సమ్మేషన్ సింబల్ వచ్చు. పీ పవర్ ఎక్స్ ఐ. ఓకేనా, ఐ సమ్మేషన్ పీ పవర్ సమ్మేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n ఎక్స్ ఐ. ఏ రాండమ్ వేరియబుల్ హ్యావింగ్ ది ప్లస్ సైన్ వి కెన్ యూజ్ సమ్మేషన్ సింబల్. ఒకవేళ ఇంటూ సైన్ ఉంటే పై సింబల్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఏ రాండమ్ వేరియబుల్ హ్యావింగ్ ది మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ వి కెన్ యూజ్ పై సింబల్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్యూ పవర్ లో 1 ని 2 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 2 అవుతుంది, 3 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 3 అవుతుంది. అట్లనే n టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే n అవుతుంది. ఓకేనా, n. నెక్స్ట్ మైనస్ కామన్ చేస్తున్నాం, మైనస్ x1 ప్లస్ మైనస్ కామన్ చేస్తే x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ xn ఉంటది కదా. xn వాల్యూ అంటే అప్పుడు ఏమైతుంది, అప్పుడు x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ xn అంటే వాటి మధ్యలో ఏముంది, ప్లస్ సింబల్ ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం సింబల్ యూజ్ చేయాలి, సమ్మేషన్ i ఈక్వల్ టు 1 to n xi. ఓకేనా, ప్లస్ సింబల్ ఉంటేనేమో సమ్మేషన్ యూజ్ చేయాలి, ప్లస్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంటేనేమో పై యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా. ఎల్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు, ఎల్ వాల్యూ పీ పవర్ సమ్మేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n xi ఇంటూ క్యూ పవర్ n మైనస్ సమ్మేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n xi. This is likelihood function of Bernoulli distribution. Okay, likelihood function of Bernoulli distribution. మిగతా ప్రాసెస్ చూద్దాం ఒక్క నిమిషం. ఓకేనా, ఇదే ప్రాసెస్ మనం చెప్పిన ప్రాసెస్ అంతా ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా. ఎల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ పీ ఆఫ్ x1 ఇంటూ పీ ఆఫ్ x2 ఇంటూ పీ అప్ టు సో ఆన్ పీ ఆఫ్ xn. పీ టర్మ్స్ అని ఒకసారి రాసుకుని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ x1 ఒకసారి x2 ఒకసారి అప్ టు సో ఆన్ xn వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సిమిలర్ టర్మ్స్ అన్ని కంబైన్ చేసి రాస్తున్నా. ఓకేనా, ఇది పి. నెక్స్ట్ బేసెస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు పవర్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు. బేసెస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు పవర్స్ ని యాడ్ చేస్తే x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ xn. హియర్ రాండమ్ వేరియబుల్ హ్యావింగ్ ది ప్లస్ సైన్ వి కెన్ యూజ్ సమ్మేషన్ సింబల్. ఓకేనా, వి కెన్ యూజ్ సమ్మేషన్ సింబల్. జస్ట్ వెయిట్, వి కెన్ యూజ్ సమ్మేషన్ సింబల్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 ప్లస్ 1 అంటే 2. నెక్స్ట్ అప్ టు 3 అప్ టు సో ఆన్ n టైమ్స్ మీన్స్ n. ఓకేనా, n వాల్యూస్ అంటే n వస్తుంది. ఓకేనా, 1 ని n టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే n వాల్యూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా మైనస్ కామన్ చేస్తున్నా, x1 మైనస్ x2 అప్ టు సో ఆన్ మైనస్ x నుంచి మైనస్ కామన్ చేస్తే x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ xn వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకేనా, xn అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హియర్ ఆల్సో a random variable having the plus sign we can use summation symbol, that is summation I equal to 1 to n xi. Okay, next q here p in Bernoulli distribution p is called as parameter. ఓకేనా, ఫస్ట్ మనం ఏం రాయాలంటే L is equal to h of x into g theta of tn of x లోకి ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. ఓకేనా, ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ p వాల్యూ పారామీటర్ వాల్యూ. p అనేది ఇన్ బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ p is called as parameter and q also 1 minus p. ఓకేనా, q is equal to 1 minus p. ఈ q కూడా 1 minus p. అదంటే ఈ టోటల్ వాల్యూ ఏమైతుంది అప్పుడు, ఈ టోటల్ వాల్యూ ఆల్సో పారామీటర్ వాల్యూ. ఓకేనా, ఇక్కడ అందులో అంటే ఇందులో p ఉంది, ఇక్కడ p ఉంది, ఇక్కడ p ఉంది. కాబట్టి ఈ టోటల్ వాల్యూ కూడా పారామీటర్ వాల్యూ అవుతుంది. అప్పుడు అది మొత్తం ఏం వాల్యూ అవుతుంది అంటే g theta of tn of x. ఓకేనా, g theta of tn of x. ఇదంతా సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు,
డైరెక్ట్ ఇలా రాసినా కూడా ఏం కాదు ఓకేనా. g theta of tn of x వాల్యూ ఏమైతుంది, g theta of tnf is having the parameter value that is p by q into p by q whole power summation I equal to 1 to n xi అన్ని ఓన్లీ పారామీటర్ వాల్యూ ఓకేనా. g theta of tnf x అంటే పారామీటర్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ g theta of t ఇవన్నీ పారామీటర్ అయిపోయినాయి, ఇంకేం మిగిలింది ఇంటూ 1 పెట్టుకుంటున్నా. ఇంటూ 1 అనేది h of x, ఇందులో పారామీటర్ ఉందా, 1 లో పారామీటర్ లేదు కాబట్టి దెన్ వి సే ఇది ఏమైతుంది అంటే h of x అవుతుంది ఓకేనా. హియర్ h of x is equal to 1 g theta of tn of x is equal to p by q summation I equal to 1 to n xi into q power n. అర్థమైంది. ఇక్కడ పారామీటర్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా g theta of tn of x చేయాలి. పారామీటర్ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఎక్సెప్ట్ పారామీటర్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా h of x తో డినోట్ చేయాలి ఓకేనా. ఇది ప్రాసెస్, సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ యొక్క ప్రాసెస్ ఇది. అకార్డింగ్ ఇప్పుడు మనం ఇది ఒక అంటే డివైడ్ చేసినాం కదా, L is equal to h of x into g theta of tn of x ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసినాం కాబట్టి అకార్డింగ్ టు నేమ్ అండ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫిషర్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ థీరం సమ్మేషన్ x is a sufficient estimator for p ఓకేనా. సమ్మేషన్ ఎస్టిమేటర్ ఫర్ p అని చెప్పాలి. ఒకవేళ డివైడ్ చేయడం రాకుంటే అది నాట్ సఫిషియంట్. డివైడ్ చేయడం వస్తే అంటే పారామీటర్ వాల్యూ సపరేట్ అండ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఆర్ రిమైనింగ్ టర్మ్స్, రిమైనింగ్ పారామీటర్ టర్మ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని డివైడ్ చేయరాకపోతే దాన్ని ఏమనాలి, నాట్ సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ అనాలి. ఒకవేళ డివైడ్ చేయడం వస్తే అది సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ అవుతుంది ఓకేనా. అర్థమైందా ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, ఫైండ్ ది సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ ఫర్ p ఇన్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రాద్దాం. లెట్ x follows a b of n comma p and pmf of binomial distribution is given by p of x is equal to ncx p power x. ఇక్కడ ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క pmf వాల్యూ p power x ncx into p power x into q power n minus x ఓకేనా. here x limits are 0 to n. next let x1 x2 up to 7 xn are a n random samples drawn from the binomial distribution. నెక్స్ట్ ఎల్ వాల్యూ ఏమని చెప్పిన, ఎల్ వాల్యూ ఎల్ కి ఫార్ములా ఏం తీసుకోవాలి, ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది పిఎంఎఫ్ ఇండివిజువల్ పిఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ రాండమ్ వేరియబుల్స్ ఓకేనా. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ పిఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ రాండమ్ వేరియబుల్ ఎల్ ఇస్ దట్ ఈస్ ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు p of x1 into p of x2 into up to so on p of xn. ఇప్పుడు x is replaced by x1 and x2 up to so on xn values రిప్లేస్ చేయాలి ఓకేనా. ఫస్ట్ x పుట్ x is equal to x1 దట్ x1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ncx1 into p power x1 and q power n minus x1. నెక్స్ట్ x2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ncx2 into p power x2 q power n minus x2 up to so on n వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ncn p పవర్ xn q పవర్ n మైనస్ x ఓకేనా. ఇది xn ఓకేనా. ఇదంతా ఏంది, వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ప్రొడక్ట్ చేసిన వాల్యూస్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే సిమిలర్ టర్మ్స్ అని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, సిమిలర్ టర్మ్స్ అని కంబైన్ చేసి రాసుకోవాలి. ఇక్కడ n వాల్యూస్ ncx1 into ncx2 into up to so on ncxn అని రాసిన. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే p టర్మ్స్ అని ఇంకేమైనా సిమిలర్ ఉన్నాయేమో చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ p పవర్ x1 ఉంది, p పవర్ x2 ఉంది, అప్ టు సో ఆన్ p పవర్ xn ఉంది. ఇవన్నిటిని సిమిలర్ టర్మ్స్ అన్ని కూడా కంబైన్ చేసి రాస్తున్నా. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేయాలి, q పవర్ n మైనస్ x1 నెక్స్ట్ q పవర్ n మైనస్ x1 ఇంటూ q పవర్ n మైనస్ x2 ఇంటూ అప్ టు సో ఆన్ q పవర్ n మైనస్ x టర్మ్స్ అంటే q టర్మ్స్ అన్ని కూడా సిమిలర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవిటిని కూడా సిమిలర్ కాబట్టి ఒక కంబైన్ చేసి రాస్తున్నా ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఇక్కడ సింబల్స్ వీటి మధ్యలో ఏముంది, సింబల్ మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ ఉంది ఓకేనా. ncx1 ఇంటూ ncx2 ఇంటూ అప్ టు సో ఆన్ ncxn అంటే ఇంటూ సింబల్ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ యూస్ పై సింబల్ పై ఓకేనా. మల్టిప్లికేషన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే x1 x ప్లస్ y అంటే అప్పుడు ఏం రాయాలి, సమ్మేషన్ సింబల్ చూడాలి, ప్లస్ కి సమ్మేషన్ x ఇంటూ y అంటే అప్పుడు ఈ పై సింబల్ రాయాలి ఓకేనా. పై ఓకే. ఇంటూ ఉంటే పై యూజ్ చేయాలి, ప్లస్ ఉంటే సారీ ప్లస్ ఉంటేనేమో సమ్మేషన్, ఇంటూ ఉంటే పై సింబల్
ఓకేనా, అవి యూజ్ చేయాలి అక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బేసెస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు పీ పవర్ టర్మ్స్ లలో బేసెస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు పవర్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, పీ పవర్ x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ x n వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్యూ పవర్ కూడా బేసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి పవర్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నా, n మైనస్ x1 ప్లస్ n మైనస్ x2 ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ n మైనస్ xn. ఓకేనా, xn. నెక్స్ట్ ఇక్కడ x ని సమ్మేషన్, ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంది కదా, ఏ రాండమ్ వేరియబుల్ హావింగ్ ది ప్లస్ సింబల్ వి కెన్ యూజ్ సమ్మేషన్ సింబల్, దట్ ఈస్ p పవర్ సమ్మేషన్ i ఈక్వల్ టు 1 to n xi. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్యూ పవర్ లో ఏముంది, n ని n టైమ్స్ ఉన్నది, n తర్వాత మైనస్ కామన్ ఇస్తే x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ అప్ టు xn అవుతుంది. n ని 2 టైమ్స్ ఆడిస్తే n ప్లస్ n అంటే 2n, 3 టైమ్స్ ఆడిస్తే 3n, అప్ టు సో ఆన్ n టైమ్స్ ఆడిస్తే n స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకేనా, n స్క్వేర్. నెక్స్ట్ క్యూ పవర్ టర్మ్స్ చూస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ రాండమ్ ఎవర్ హావింగ్ ది ప్లస్ సైన్ వి కెన్ యూజ్ సమ్మేషన్ సింబల్. ఓకేనా, సమ్మేషన్ దట్ ఈస్ సమ్మేషన్ i ఈక్వల్ టు 1 to n xi. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, పారామీటర్ టర్మ్స్ అని వన్ సైడ్, రిమైనింగ్ పారామీటర్ టర్మ్స్ అని వన్ సైడ్ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ p అనేది ఇక్కడ బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో p is called as పారామీటర్. ఓకేనా, ఇందులో p టర్మ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక వన్ సైడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ q లో కూడా p ఉంటది, ఏంటిది q is equal to 1 minus p, కాబట్టి q లో కూడా p ఉంటది కాబట్టి ఇది కూడా అంటే ఇది కూడా పారామీటర్ టర్మే. ఓకేనా, ది టోటల్ టర్మ్ ఈస్ పారామీటర్ టర్మ్. దిస్ ఇస్ ఏమంటారు, ఇప్పుడు మన ఫార్ములా ఏంది, నేమన్ NFFT, నేమన్ ఫిషర్స్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ థీరం ప్రకారం h ఆఫ్ x is equal to g theta of tn of x. ఓకేనా, g theta of tn of x, g theta of tn of x is called as పారామీటర్ టర్మ్స్. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం వాళ్ళు ఏమైతుంది, పారామీటర్ టర్మ్ g theta of tn of x అవుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఇందులో పై NCX ఉంది కదా, ఇందులో ఏమన్నా పారామీటర్ టర్మ్స్ ఉన్నాయా, అందులో p వాల్యూస్ కానీ q వాల్యూస్ కానీ ఉన్నాయా, లేవు. కాబట్టి ఇది ఏమైతుంది అంటే h ఆఫ్ x is equal to పై i is equal to 1 to n NCX i అవుతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు అంటే డివైడ్ చేయొచ్చు, అంటే h ఆఫ్ x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, g theta of tn of x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చింది కాబట్టి దెన్ p is more sufficient estimator. ఓకేనా, ఇది ప్రాసెస్, ఇలా చేయాలి. ఏది ఇచ్చినా కూడా సేమ్ ఫస్ట్ పార్ట్ యొక్క PMF వాల్యూస్ ని ప్రొడక్ట్ చేసి రాసుకోవాలి, ప్రొడక్ట్ చేసి సిమిలర్ టర్మ్స్ అన్ని కంబైన్ చేసుకోవాలి. కంబైన్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఉన్న పారామీటర్ టర్మ్స్, నాన్ పారామీటర్ టర్మ్స్ ని ఇండివిజువల్ గా రాసుకోవాలి. ఓకేనా, నాన్ పారామీటర్ is called as h of x, parameter term is called as g theta of tn of x. According to NFFT, summation xi is the sufficient and conclusion. అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను, అర్థం కాకుంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తా. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ కదా, ఫైండ్ ది సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్. Find a sufficient estimator for lambda in Poisson distribution. First ఏం చేయాలి, PMF వాల్యూ రాయాలి. PMF వాల్యూ ఏంటి, p of x is equal to e power minus lambda power x into x, e power minus lambda into lambda power x by x factorial. Limits are minus, ఇది లిమిట్స్ తప్పు, ఇక్కడ లిమిట్స్ తప్పది. x లిమిట్స్ ఆర్ 0 to infinity, not minus infinity value. ఓకేనా, don't take minus infinity values. Poisson distribution only deals with 0 to infinity values. Next, L of x is equal to product of the individual PMF of n random variables. Okay, product of the PMF of product of the individual PMF of n random variables. n random variables. First p of x1 అంటే ఈ p of x ప్లేస్ లో x1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. p of x1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, e power minus lambda power x1 by x1 factorial. Next, e power minus
into lambda power x2 into x2 factorial up to so on. Put the xn xn would x is replaced by xn, that is pi power minus lambda lambda power xn by xn factorial. Next to e power minus lambda e power minus lambda e power minus lambda సిమిలర్ టర్మ్స్ అన్ని కంబైన్ చేసి రాస్తున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా ఏమైతే స్క్వైర్ అవుతుంది. అట్లనే 2 టైమ్స్ చేస్తే స్క్వైర్ అవుతుంది. అప్ టు సాన్ n టైమ్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 2 టైమ్స్ చేస్తే స్క్వైర్ అయినప్పుడు n టైమ్స్ చేస్తే ఓల్ పవర్ n అవుతుంది. అంటే దట్ ఈస్ ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ అప్ టు సాన్ n టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఈ పవర్ మైనస్ ఎన్ లాంబ్డా అవుతుంది. ఓకేనా, ఎన్ లాంబ్డా ఈ పవర్ మైనస్ లాంబ్డా హోల్ పవర్ ఎన్, అది ఎన్ లాంబ్డా అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎక్స్ టర్మ్స్ అని సిమిలర్ ఉన్నాయి కదా, లాంబ్డా పవర్ టర్మ్స్ అని సిమిలర్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కంబైన్ చేసి రాసుకున్నా. నెక్స్ట్ 1/x1 ఫ్యాక్టర్ అని కంబైన్ చేసి రాస్తున్నా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాంబ్డా పవర్స్ సేమ్ అయినప్పుడు బేసెస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు పవర్స్ ని యాడ్ చేయాలి. పవర్స్ యాడ్ చేస్తున్న లాంబ్డా పవర్ x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ అప్ టు సన్ xn. ఇక్కడ ఏముంది, 1/x1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఈ టర్మ్ చూస్తే 1/x1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 1/x2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ అప్ టు సన్ 1/xn ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది కదా. అంటే ఇక్కడ ఏముంది, మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ ఉంది. మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి ఏం యూజ్ చేయాలి మనం, పై సింబల్ యూజ్ చేయాలి. పై ఓకేనా. పై పై i is equal to 1 to n 1/xi ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకేనా, xi ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సింబల్స్ ఇక్కడ ఇంటూ ఉంటే పై యూజ్ చేసినాం. ఇక్కడ ఈ రాండమ్ వేరియబుల్స్ మధ్యలో ఏముంది, ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఏం యూజ్ చేయాలి, సమ్మేషన్ యూజ్ చేయాలి. సమ్మేషన్ i ఈక్వల్ టు 1 to n xi యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకు లాస్ట్ కి వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చిందంటే l is equal to e పవర్ మైనస్ ఎన్ లాంబ్డా ఇంటూ లాంబ్డా పవర్ సమ్మేషన్ i ఈక్వల్ టు 1 to n xi ఇంటూ బై పై i is equal to 1 to n xi ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చింది. ఓకేనా, టోటల్ ఆన్సర్ ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, పారామీటర్ టర్మ్స్ అన్ని వన్ సైడ్, నాన్ పారామీటర్ టర్మ్స్ అని వన్ సైడ్ రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు పారామీటర్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ పారామీటర్ టర్మ్ ని మనం అకార్డింగ్ టు నైమన్ ఫేజర్స్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ థీరం ప్రకారం పారామీటర్ టర్మ్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై g theta of tn of x. ఓకేనా, g theta of tn of x is equal to ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఈ పవర్ n మైనస్ ఎన్ లాంబ్డా హావింగ్ లాంబ్డా వాల్యూ కాబట్టి ఇది పారామీటర్ వాల్యూ. ఇక్కడ కూడా లాంబ్డా ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా పారామీటర్. అంటే g theta of tn of x is equal to e power minus n lambda into lambda power summation i equal to 1 to n xi. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as g theta of tn of x. నెక్స్ట్ h of x. ఇక్కడ డినామినేటర్ వాల్యూ ఏముంది, ఈ x వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అక్కడ లాంబ్డా ఉందా అంటే లేదు, అక్కడ లేదు కాబట్టి ఇది ఏమంటారంటే h of x is equal to summation i equal to 1 to n xi. ఓకేనా, h of x అంటే ఇప్పుడు డివైడ్ చేయొచ్చింది. అంటే l is equal to h of x into g theta of tn of x ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసిన కాబట్టి దెన్ summation xi is efficient estimator of sufficient estimator of lambda. ఓకేనా, ఇది ప్రాసెస్ ఏం లేదు, జస్ట్ g theta of tn of x వాల్యూ h of x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొస్తే దాన్ని సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ అంటారు. చేయరాకుంటే నాట్ సఫిషియంట్. ఈ మెథడ్ అనేది మళ్ళీ నెక్స్ట్ మెథడ్ లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటది. దీనికి నెక్స్ట్ MLA అనే మెథడ్ ఉంటది. MLA లో ఏమైతుంది అంటే మాక్సిమం లైక్లీహుడ్ ఎస్టిమేటర్ అంటారు. ఈ మెథడ్ కి ఎక్స్టెన్షన్ అనేది MLA లో ఉంటది. ఓకేనా, ఈ మెథడ్ కి ఎక్స్టెన్షన్ అనేది MLA లో ఉంటది. ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ది ఒకసారి చూడండి. ఇదేమో కాచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క ప్రాసెస్ ఇది.
Okay, next to method of estimation. Method of estimation. So far we have discussed different ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ గుడ్ ఎస్టిమేటర్. ఓకేనా, ఇప్పటి వరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసినాం? గుడ్ ఎస్టిమేటర్. గుడ్ ఎస్టిమేటర్ కావాలంటే ఏమేమి వాల్యూస్ సాటిస్ఫై చేయాలి? అన్బయాస్నెస్, కన్సిస్టెన్సీ, ఎఫిషియన్సీ అండ్ సఫిషియన్సీ సాటిస్ఫై చేస్తే దెన్ ది స్టాటిస్టిక్ వాల్యూ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఎస్టిమేటర్. ఓకేనా, గుడ్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ పారామీటర్ అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే some of the important methods for obtaining this such estimator, that is method of movement, maximum likelihood estimation, method of maximum likelihood estimation, method of minimum variance, method of chi-square, method of least square, inverse property. ఇది ఆల్రెడీ మీరు కొన్ని ఇక్కడ నేర్చుకొని ఉంటారు. ఈ పిఎల్ఎస్ మెథడ్ ఉంది కదా, లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ అనేది థర్డ్ సెమ్ లో నేర్చుకుని ఉంటారు. సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది డీవియేషన్ షుడ్ బి మినిమం. స్ట్రైట్ లైన్, పారాబోలా, పారాబోలా అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ పవర్ కర్వ్ కి లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం కర్వ్ ఫిట్ చేస్తాం. ఓకేనా, అది అక్కడ నేర్చుకుని ఉంటారు అక్కడ. నెక్స్ట్ ఈ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ మనకు అవసరం లేదు. జస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏమేమి నేర్చుకుంటాం అంటే మెథడ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అండ్ మాక్సిమం లైక్లీహుడ్ ఎస్టిమేటర్ వాల్యూ ప్రాసెస్ నేర్చుకుంటాం అంతే. ఓకేనా, method of movement. First method of movements. It is oldest method for estimating the parameters. Thus this method was discovered and studied by Carl Pearson. ఓకేనా, దాని ఆర్త్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్. ఇది ఫస్ట్ సెమ్ లో నేర్చుకుంటాం. ఆర్త్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఈస్ గివెన్ బై మ్యూ ఆర్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ పవర్ ఆర్ in discrete random variable. In discrete random variable రాస్తే 1/n summation f into xi minus a. Arth central moment. Arth central moment నాన్ సెంటర్ అంటే a వస్తుంది. About any point. A central moment is about mean. ఓకేనా, సేమ్ ఫార్ములా కాకపోతే about any point is called as non central moments. About mean is called as central moment. Mu r is equal to expectation of x minus x bar whole power r in discrete random, in terms of discrete random variables, that is 1/n summation f into xi minus x bar whole power r. ఓకేనా, let f of x be the pdf and p of x be the pmf. pdf అంటేనేమో probability density function, pmf is probability mass function. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ఎట్లా చేయాలి? ఇప్పుడు ఇక్కడ మెథడ్ కి ప్రాసెస్ టు ఫైండ్ ది good estimation of theta by the method of movements. First we have to find the non-central movements and replace them by central movements. First non-central movements values find out చేసి central movements రీప్లేస్ చేయాలి. అది ఎలా అనేది ఇక్కడ కింద ఉంది చూడండి. నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ వాల్యూస్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత μ1 డాష్ వాల్యూ x బార్ కి ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ2 డాష్ వాల్యూ ఓన్లీ μ2 డాష్ ఈస్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్, μ2 ఈజ్ సెంట్రల్ మూమెంట్. ఓకేనా, ఈ రీప్లేస్ చేయాలి. జస్ట్ వచ్చిన ఆన్సర్స్ ని రీప్లేస్ చేయాలి. ఇది μ3 డాష్ ఈస్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్, μ3 ఈజ్ సెంట్రల్ మూమెంట్, μ4 డాష్ ఈస్ నాన్ సెంట్రల్, μ4 ఈజ్ సెంట్రల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ద మెథడ్ ఆఫ్ రిప్లేసింగ్ బై నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ by the central movements to get the good estimator of theta parameter is known as method of movements. ఓకేనా, ఒక ప్రాసెస్ చేస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదువుతున్నా. ఫైండ్ ది ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ p ఇన్ బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బై యూజింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్. ఇక్కడ ఫస్ట్ బెర్నౌలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క పిఎంఎఫ్ ఏంటి ఇంతకు ముందు చేసినాం కదా మనం సఫిషియంట్ ఎస్టిమేటర్ లో బెర్నౌలీ చేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు p of x is equal to p power x into q power 1 minus x. Here limits values are possible values are x is equal to 0 and 1. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ప్రాసెస్ ఎక్స్ ఫస్ట్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ లో ఉండే ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంది? ఒక్క నిమిషం. నాన్ సెంట్రల్ లో ఉండే ఫస్ట్ వాల్యూ μ1 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు expectation of x. Expectation of x is equal to 0 to 1. Only possible values are 0 and 1.
x into p of x. Okay na? Next x is equal to 0 to 1. X into p of x value here Bernoulli Pmf is p power x into q power 1 minus x. First of all 0 value substitute, x is equal to 0 కదా, 0 substitution అంటే 0 into something total value కూడా 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ సమ్మేషన్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ సింబల్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ లో ఏం చేయాలి, 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 1 into p power 1 and q power 1 minus 1. నెక్స్ట్ μ1 డాష్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది, μ1 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p వస్తుంది. ఓకేనా, μ1 డాష్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది, p వచ్చింది. ఇది ఏమంటారంటే ఇది ఏం చేయమని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, రీప్లేస్డ్ బై నాన్ సెంటర్ మూమెంట్స్ అన్నాడు కాబట్టి అది సెంటర్ మూమెంట్స్ అనేది ఎక్స్ బార్ వాల్యూ. ఇది μ1 డాష్ వాల్యూ, మీన్ వాల్యూ, ఎక్స్ బార్ వాల్యూ. జస్ట్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంతే. ఫైండ్ అవుట్ చేసి లాస్ట్ కి ఆ సెంట్రల్ వాల్యూస్ తోని రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇగో ఇక్కడ μ1 డాష్ వాల్యూ వచ్చింది, p వచ్చింది. నౌ రిప్లేసింగ్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ బై సెంట్రల్ మూమెంట్, దెన్ వి గెట్ x bar is equal to p. ఓకేనా, బై మెథడ్ ఆఫ్ మూమెంట్ x bar is the ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ p in Bernoulli. జస్ట్ ఏం లేదు, μ1 నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సెంట్రల్ మూమెంట్స్ తో రీప్లేస్ చేయాలి అంతే. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏముంది క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏముంది, ఫైండ్ ది ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ p ఇన్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బై యూజింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ మూమెంట్. ఓకేనా, మెథడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పిఎంఎఫ్ వాల్యూ ఏంది ఇక్కడ, బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ p of x is equal to ncx p power x q power n minus x. ఓకేనా, q power n minus x. ఏం చేయాలి తర్వాత, ఫస్ట్ నాన్ సెంటర్ మూమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ నాన్ సెంటర్ మూమెంట్ ఏంది ఇక్కడ, ఫస్ట్ నాన్ సెంటర్ మూమెంట్ జస్ట్ వెయిట్, μ1 dash value. First non-central moment is μ1 dash. μ1 dash is equal to expectation of x. In terms of the discrete random variable, x is equal to 0 to infinity x into p of x. Okay, x into p of x. Here p of x is equal to, in binomial distribution, p of x is equal to ncx p power x q power n minus x. Okay, q power n minus x. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎన్సిఎక్స్ ని కాంబినేషన్ ఫార్మ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫార్మ్. ఓకేనా, సారీ ఎన్ 0 to ఇన్ఫినిటీ కాదు, 0 to n వాల్యూస్ మాత్రమే, ఓన్లీ n వాల్యూస్. ఓకేనా, ఎక్స్ ఇంటూ ఎన్సిఎక్స్ కదా, ఎన్సిఎక్స్ అనేది కాంబినేషన్ ఫార్మ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫార్మ్, దట్ ఈస్ n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n మైనస్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ p పవర్ x మైనస్ 1 ప్లస్ 1 అని రాసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ q పవర్ n minus x. ఓకేనా, q పవర్ n minus x. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు p పవర్ x మైనస్ 1 ఒక టర్మ్ అండ్ p పవర్ ప్లస్ 1 ని సపరేట్ గా రాసుకుంటాం. ఓకేనా, ఆ p పవర్ ప్లస్ 1 అనేది తీసేసి అవుట్ సైడ్ రాసేస్తున్నా. p పవర్ ప్లస్ 1 ఉంది కదా, అది తీసుకొని కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అవుట్ సైడ్ రాసేస్తున్నా. నెక్స్ట్ సమ్మేషన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడు ఇంకేం రాస్తా అంటే ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది కదా, ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఏమని రాసుకుంటున్నా అంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాసుకుంటున్నా. హియర్ ఎక్స్ క్యాన్సల్ అయిపోద్ది. అండ్ నెక్స్ట్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ని కూడా ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాసుకుంటున్నా. ఓకేనా, ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ 1 అని రాసుకుంటున్నా. అంటే ఇప్పుడు ఏమైతే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to n into n factor is written as n into n minus 1 and x factor is written as x into x minus 1. x క్యాన్సిల్ అయిపోతే x minus 1 ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది డినామినేటర్ లో, x minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n minus x. ఓకేనా, n minus x. నెక్స్ట్ p పవర్ x minus 1 q పవర్ n minus x. ఓకేనా, q పవర్ n minus x. నెక్స్ట్ p summation x is equal to 0, x is equal to 1 to n n వాల్యూ కూడా అవుట్ సైడ్ రాసుకోవచ్చు కదా. ఒక్క నిమిషం, n వాల్యూ కూడా అవుట్ సైడ్ రాస్తున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, n ఇంటూ p సమ్మేషన్ x is equal to 0 వాల్యూ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ లో 0 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ కదా. మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కాబట్టి లిమిట్స్ ఆర్ చేంజింగ్ ఇంటూ 1 to n. ఓకేనా, 1 to n. పైన ఏముంది, n మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ బై x minus 1 factorial into n minus x factorial into p power x minus 1 q power n minus
ఎక్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్యాక్టోరియల్ టర్మ్ ఉంది కదా, దీన్ని మళ్ళీ కన్వర్ట్ ఇంటూ కాంబినేషన్ ఫార్మ్, దట్ ఈస్ ఎన్పి ఆఫ్ సమ్మేషన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to ఎన్ మైనస్ న్యూమరేటర్ వాల్యూ n-1 ఉంది కదా, n-1 డినామినేటర్ వాల్యూ జస్ట్ వెయిట్, ఇక్కడ న్యూమరేటర్ వాల్యూ n-1 ఉంది, డినామినేటర్ వాల్యూ x-1 ఉంది, n-c x-1 ఓకేనా ఇంటూ p పవర్ x-1 q పవర్ n-x అవుతుంది. ఓకేనా, q పవర్ n-x. నెక్స్ట్ ఈ మొత్తం వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అంటే q ప్లస్ p హోల్ పవర్ n-1 కి ఈక్వల్. ఓకేనా, ఈ టోటల్ వాల్యూ అనేది q ప్లస్ p పవర్ n-1 కి ఈక్వల్. అండ్ ఇంకో కండిషన్ ఏంది, q ప్లస్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేనికి ఈక్వల్ 1, p ప్లస్ q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కి ఈక్వల్. అంటే ఈ మొత్తం ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా అంటే 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా, 1 పవర్ n-1 1 పవర్ సంథింగ్ అన్నా కూడా 1 వేస్తుంది. అంటే టోటల్ వాల్యూ దేనికి 1 కి ఈక్వల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ μ1 డాష్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది లాస్ట్ కి ఎన్పి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మెథడ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ అకార్డింగ్ టు మెథడ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ప్రాసెస్ లో సెంట్రల్ మూవ్మెంట్స్ రీప్లేస్ చేయాలి. ఈ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్పి వచ్చింది. ఓకేనా, నౌ రీప్లేసింగ్ బై ది నాన్ సెంట్రల్ మూవ్మెంట్స్ బై సెంట్రల్ మూవ్మెంట్స్, దెన్ వి గెట్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్పి. బై ది మెథడ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ది ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ ఎన్పి ఇన్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని కంక్లూజన్ రాయాలి. ఓకేనా. మీరు ఏదో ఒకటి రెస్పాన్స్ ఇస్తే అర్థమవుతుందా అయితలేదా, మరి పాస్ట్ అవుతుందా ఎలా అవుతుందా రెస్పాన్స్ ఇస్తే నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. దాని ప్రూఫ్ అనేది ఇక్కడ క్లారిటీగా ఉంది, పీడిఎఫ్ లో క్లారిటీగా ఉంది. ఇక్కడ వరకు ఉంది కదా, ఇప్పటిదాకా చెప్పింది అంతే. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫామ్ రాయాలి, ఫ్యాక్టోరియల్ ఫామ్ n ఫ్యాక్టోరియల్ ని n ఇంటూ n-1 అని రిప్లేస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ p పవర్ x ప్లస్ 1 x-1, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ది ఈక్వేషన్. p పవర్ x-1 ని 1 టర్మ్, p పవర్ 1 ని సపరేట్ టర్మ్ రాసుకున్న తర్వాత q పవర్ n-x రాసిన నడుస్తుంది, ఇలా రాసినా కూడా నడుస్తుంది, ఇది రాసిన సేమ్. ఓకేనా. ఒక్కసారి చూడండి ప్రాబ్లం ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇది రెండు రాయాలి. ఓకే, రిమైనింగ్ టాపిక్స్ రేపు మాట్లాడదాం.